Now we will discuss about boundary surface diagrams. What are these boundary surface diagrams? See, boundary surface diagrams, they enclose the region in which the probability of finding the electron is maximum, say up to 90%. So boundary surface diagrams, these represent the regions where the electron density is maximum. Ivella diagrams ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. To know the concept of electron probability density, you have to imagine one hypothetical experiment. Okay, let us consider a single electron system, hydrogen, where only one single electron is present. If you take the pictures of this electron instantaneously with very short time interval, ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಪಕ್ಕನೆ ಅದರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆಯಬೇಕು. Then if the electrons are represented by the dots, now when we superimpose all these pictures, so it will give a final figure like this. So ಅದೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. So that means scientists they have concluded that in hydrogen atom electron, only one electron is present. So the electron density is the maximum near the nucleus. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. So now the figure looks like a sphere. So that means S orbital in hydrogen atom only one electron is present, which is in S orbital. So S orbitals have spherical shape, sphere ತರ shape. So boundary surface diagrams, these are the regions where around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, say up to 90%. Remember, it is not possible to draw a boundary surface which encloses a region where the probability density is up to 100%. Though the probability density decreases with the distance, but it has always some value from infinite distance from the nucleus. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹೈವ್. ಹೇಗೆ ಜೇನು ನೋಡ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 24 hours ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜಂಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ boundary surface diagrams, so these are the good representation of the shape of the orbital. So it is not possible for us to draw a boundary which encloses the region where the probability density is 100%. 90% probability ಇರುವಂತ diagrams ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So for the pictorial clarity and for the representation of the orbital, we consider boundary surface diagrams. In picture ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ electron density around the nucleus in case of S orbital. So S orbital spherical shape ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ S orbital ಅಲ್ಲಿ. Let us discuss now about the shapes of different atomic orbitals. As we know, there are S orbitals, P orbitals, D orbitals, F orbitals. Okay? We have to study the shape. ಇದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕು.
s orbital. For that, I will take 1s and 2s for the 2s orbital for the comparison. When we plot a graph of a psi square, ಗೊತ್ತಿದೆ psi square means probability density. Psi square probability density or electron density. Electron na ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು represent ಮಾಡುತ್ತದೆ psi square. If we plot a graph of psi square versus r, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋದ ಹಾಗೆ probability density ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. Let us plot the graph of psi square versus r for 1s and 2s orbital. Psi square r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. This is our center nucleus. So this is r. Now, here in case of 1s orbital ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ electron density is a maximum, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ electron density, but as the r value increases, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋದ ಹಾಗೆ electron density ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So electron density decreases as we move away from the nucleus in case of 1s orbital. See, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. This point represents nucleus. Okay, near the nucleus for 1s orbital, near the nucleus ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ electron density ಜಾಸ್ತಿ maximum, but when the r value increases, with increasing the value of r, ಈ r value ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ the probability density or electron density goes on decreasing, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So this is in case of 1s orbital. 1s orbital ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ನೀವು 2s orbital ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ same. In 2s orbital also the variation is same. Electron density is maximum. Now I will explain for 2s orbital. Electron density is maximum near the nucleus, but with increase in the value of r, it goes on decreasing. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Then at one particular point or one particular region, it decreases to 0. ಒಂದು ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ decreases to 0 ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 decreases to 0. Then again increases. Then decreases again. Okay. See, for the 2s orbital, near the nucleus, electron density is maximum, but as the r value increases, nucleus ಇಂದ ದೂರ ಹೋದ ಹಾಗೆ electron density ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So this is the region where probability density is less, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Now at one particular region it becomes 0. ಇಲ್ಲಿ electron density 0. ಈ particular region ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು, it is 0. Then again it increases, then again decreases. That means the region, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2s orbital ಅಲ್ಲಿ, the region where the probability density reduces to 0 is called a nodal surface, or simply we call as nodes. Orbital ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು regions ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ electron density complete 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. 0 probability density is 0. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಪ್. ಈ particular region
where the probability density is 0. So when we plot the graph, size by versus R for 2s orbital. 2s orbital ಗೆ ನೀವು plot ಮಾಡಿದ್ರೆ, so first electron density is maximum near the nucleus. It increases the value of R. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, one particular point ಅಲ್ಲಿ decreases to 0, reduces to 0, probability density is 0 at one particular region. Then again it will increase, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, again it will increase, reaches to a small maxima, then decreases, reaches to small maxima, then decreases, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಈ particular region ಅಲ್ಲಿ ನಾವು nodal surface ಅಥವಾ node ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So nodes or nodal surfaces are the regions where the probability density becomes equal to 0. ಅಂತ 0 probability density 0 region ಆಗುವಂತ region 1s orbital ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 1s orbital ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 2s 3s orbital ಇದೆ, 4s higher orbitals ಅಲ್ಲಿ nodal surface ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. See, in general it has been found that for ns orbital, ns for any s orbital, there are n minus 1 number of nodes. There is one formula to calculate the total number of nodes. ಎಷ್ಟು empty regions ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ n minus 1. So the number of nodes increases with increase of principal quantum number. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ principal quantum number ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. Number of node it will increase with increase in the value of n, principal quantum number. Okay, let us calculate for s orbitals. How many nodal surfaces are there or nodes are there for s orbital? 1s orbital. 1s orbital ತಗೊಳ್ಳಿ. Use the formula n minus 1 formula. n is 1, first shell 1 minus 1 is 0. ಅಂದ್ರೆ 1s orbital ಗೆ ಯಾವುದೇ probability density 0 ಇರುವಂತ region ಇಲ್ಲ, 0. 2s orbital, consider 2s orbital where n is equal to 2 minus 1 is 1. ಅಂದ್ರೆ 2s orbital ಗೆ 1 ನೋಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, 1 empty region ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1 nodal surface. 3s orbital, ಈಗ 3s orbital ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. 3s orbital, see that white gap that represent the region where the probability density is 0. ಎಷ್ಟು region ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡು regions ಇದೆ. How? Using formula also we can calculate n minus 1, 3 minus 1, 3 minus 1, 2 nodes, 2 empty regions are there in 3s. Adhe 4s are there, 4 minus 1, 3 empty regions. So hige ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ s orbital ಗೆ. Remember, what are nodes? What are nodal surfaces? Nodal surfaces are nodes are the regions where the probability density electron ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ probability ಕಡಿಮೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So these are the regions where the probability density becomes equal to 0. How can we calculate? Using n minus 1 formula. For any s orbital we can use n minus 1 formula. Now we will discuss about the shape of orbital, shape of SPD orbital. We are not going to discuss the shape of F orbital because already I have explained F orbitals are having complex shapes. So we are not studying here in the P level. Shape of S orbital. So scientists ಹೇಗೆ shapes ಅನ್ನು derive ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಾರ್ಪ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 100% ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್
ಬೌಂಡರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. S orbital here. S orbital is spherical in shape. ನೀವು ಒಂದು sphere ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು the size of the orbital S orbital increases as the value of n increases. So S orbital is spherical in shape. ಒಂದು sphere ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು so center represent the nucleus here. The one more point size, 1s there, 2s there, 3s, 1s, 2s, 3s, 4s. So with increase in the value of n, the size of this orbital will also increase. The size increase ಆಗ್ತದೆ, energy increase ಆಗ್ತದೆ. Shape remains the same, sphere S orbital ಹೇಳಿದ್ರೆ, but the difference is size, energy, it will increase with increase in the value of n. Principal quantum number value ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ 1s small orbital, then 2s, 3s, 4s ಅಂದ್ರೆ with increase in the value of n, size as well as energy increase. Shape identical, all the orbitals are having spherical shape. So exam ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು draw the shape of S orbital. Sphere ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಬಹುದು, x axis, y axis, z axis. Okay, x, y, z. ಹಾಗಾದ್ರೆ p orbital ಗೆ ಯಾವ shape ಇದೆ? Let us discuss about the shape of p orbital. We know that for p subshell there are 3 p orbitals. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? p subshell means L is equal to 1, right? The number of orbitals can be calculated using 2l plus 1 formula. 2 into 1, 2 plus 1, 3. ಅಂದ್ರೆ 3 orbitals are allowed for this p subshell. So what are the 3 p orbitals which are allowed for p subshell? Px, Py, Pz. Difference ಏನು Px, Py, Pz? Before that, what is the shape of p orbital? P orbital ಹೇಳಿದ್ರೆ each p orbital consists of 2 lobes. ಎರಡು lobes ಇದೆ and on either side of the plane or on either side of the nucleus, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ nucleus ಅನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ on either side of the nucleus there are 2 lobes. Okay, 2 lobes ಇದೆ, ಈ lobes ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, lobes. So this is the shape of p orbital. ನೀವು ಎರಡು lobes ತೋರಿಸಬೇಕು. So at the center there is a nucleus. It consists of 2 lobes on either side of the plane or on either side of the nucleus. ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? Px, Py, Pz ಇವು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? Px, Py, Pz. Diagram representation. Px means you have to draw axis ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. x axis Px ಹೇಳಿದ್ರೆ x axis ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Px means lobes are located on x-axis. Lobes are on the x-axis. Is Px. Py means you have to show the lobes on y-axis. Given on y-axis and y-axis, you have to show the lobes on y-axis. Y-axis. Pz, you know the axis ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, x axis, y axis, z axis, 3 axis. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು x y z. Because z means if I show like this z axis, you have to show the lobes on this z axis. ಬರಿಬೇಕು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು.
degenerate orbitals. We will explain later. Okay, the energy kuda same, shape kuda same ide, size kuda same ide, but the difference is direction of orientation. Orientation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? px ಅಲ್ಲಿ lobes x axis ಮೇಲೆ orient ಆಗಿದಾವೆ. y orbital lobes y axis ಅಲ್ಲಿ orient ಆಗಿದಾವೆ. pz means lobes oriented on z axis. There is a difference. So question ಬರ್ತದೆ ಇದು, draw the shape of px ಅಥವಾ py or pz. ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ pz ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ z ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ pz is pz ಅಲ್ಲಿ. then one more point students, the shape is same double shape only, but size energy increases with increase in the value of principal quantum number. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2p ತಗೊಂಡೇನೆ, 2p 3p 4p 5p shape ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡಬಲ್ shape, size as well as energy increases with increase in the value of what? Principal quantum number. As we have discussed in s orbital concept, there also shape remains the same, but energy and the size increases with increase in the value of m. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ shape of d orbital. d orbital ಗೆ ಯಾವ shape ಇದೆ ನೋಡೋಣ. Now before that you should know how many orbitals are allowed for d subshell. Use 2l plus 1 formula. 2l plus 1 formula. We know that l is equal to 2 for d subshell. Substitute here 2 into 2 plus 1, so 5 orbitals are allowed for d subshell. What are the 5 different orbitals? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. Actually these are the solutions for Schrödinger equation. Ide dx y dyz ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೆಲ್ಲ solutions for Schrödinger equation. Okay, 5d orbitals dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. Now shape ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. d orbitals having double dumbbell shape. Dumbbell for p, double dumbbell for d. double ಎರಡು dumbbell ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. double dumbbell. ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್, ಎರಡು ಡಂಬೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಡಂಬೆಲ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುರಿಯೋ ಈಸಿ ಬರೀಕೆ dxy, dyz, dxz. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬರೆಯುವಾಗ. dxy means we have to draw the two axes, x and y axis. x, y. Okay, one I can show as x, another one axis as y. xy means lobes must be represented between the x and y axis. ಎರಡು I mean 4 lobes are there total, double double 4 lobes are there that must be represented between the axis, between x and y axis. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು lobes ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. So one double. Next one more you show
z axis ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ dx z ಹೇಳಿದ್ರೆ dx z ಹೇಳಿದ್ರೆ only you have to show x and z axis, then you must represent the lobes between x and z. ಬರೀ ಎರಡೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, x and z, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. dx z ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, x and z. If I take this as x axis, this one as z axis, I have shown the lobes between x and z axis. Between x and z axis. dx z d. So this represents the shape of dx z orbital. Then dyz. dyz means just to change axis. Z is there, y dyz. yz. Draw the two axes y and z. Then show the lobes between y and z axis. So that's all. So first three, xy, xz is yz. So these diagrams are very simple. You have to show the lobes between the axis. Okay, x, y, z axis. Then the two more diagrams, dx square minus y square and dz square. Show dx square minus y square and dz square. dx square minus y square, here you take first only two axes, x and y axis, x and y. Show the lobes on x and y axis. Lobes must be represented on x and y axis. On the axis, x square minus y square is on the axis. dz square, this is the orbital in different shape from the file. So dz square is the orbital having different shape. Adake one ಬೇರೆ shape ಇದೆ. Take z axis. Okay, show the lobes. dz square z axis. X or y axis you can take. Then here we have to show one circle like this. Donut ತರ ಒಂದು shape ಇದೆ. So that's why dz square, the shape of the dz square is, or it is also called donut shaped orbital. Okay, donut shaped orbital dz square. First to show the two lobes on z axis, then draw a circle or donut shape here. Okay, at the center. So this is the shape of dz square. So these two structures are important for the examination point. Draw the shape of dx square minus y square, or draw the shape of dz square. X square minus y square means on the axis, xy, yz, xz between the axis. The last one is z square, a donut shaped orbital, so having different shape. But to remember, all these 5D orbitals of a particular subshell have identical shape and identical energy. ಎಲ್ಲ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ the energy increases with increase in the value of n. Energy increases with increase in the value of n. Energy as well as the size of these orbitals increases with increase in the value of n. 4D, 5D, 6D energy as well as the size increases with increase in the value of n. I have already explained about the node concept. We know that nodes are the regions where the probability density becomes 0.
Radial and angular node. Radial nodes are the spherical regions in which probability of finding the electron is 0. ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, spherical regions ಇರ್ತದೆ nucleus ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ. So these regions are called radial nodes. Then angular node means the plane. We have to imagine a plane. We have to pass this plane through the nucleus, where the probability of finding the electron becomes 0. So this plane is called angular node or nodal plane. Angular node or nodal plane. Two type of nodes. I will explain using the diagram. So before that, the total number of nodes in any orbital, ಈಗ radial node ಇರಲಿ angular node ಇರಲಿ, ಒಂದು particular orbital ಗೆ ಎಷ್ಟು nodes ಇದೆ, that can be calculated using n-1 formula. n-1 formula. So this formula gives the total number of nodes which are present in a particular orbital n-1. Number of angular nodes that can be calculated using L formula. L, azimuthal quantum number itself gives the number of angular nodes for a particular orbital. The number of radial nodes, how can we calculate the number of radial nodes? Formula is n minus L minus 1. Different formula here. Total nodes ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ n-1. ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್. ರೇಡಿಯಲ್ ನೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ n-L-1 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Let us calculate total number of nodes in case of 1s orbital. ಈಗ 1s orbital ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು nodes ಇದೆ, ಎಷ್ಟು empty regions ಇದೆ ನೋಡಿ. For 1s orbital, n is equal to 1. 1 minus 1 is 0. No nodes. 0 ಅಂದ್ರೆ nodes there is no any nodal regions. Okay. But for 2s orbital, n is equal to 2. Total number of nodes 2 minus 1. 1 node ಇದೆ. One node. Whether it is radial node or angular node, we know that azimuthal number it is equal to 0 for s solution or s orbital. Right? L is equal to 0 andre s orbital ge you can take any s orbital, 2s, 1s, 3s, 4s, any s orbital. Angular node is 0. No angular nodes in case of s orbital. 0 anta baribekku angular node. But radial nodes are 1s ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ s orbital ತಗೊಳ್ಳಿ, radial nodes ಇದೆ. How can we calculate n minus L minus 1 formula? 2 minus L is 0, 0 minus 1 it is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ 2s orbital ಗೆ ಒಂದು nodal region ಇದೆ. Okay, that nodal region is radial node. Remember, s orbitals are having only radial nodes. Angular nodes 0 ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಮೂಲಕ
Now we calculate number of nodes in case of p orbital. Let us start from 2p orbital. 2p. Total number of nodes n minus 1 1. 2p orbital ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್. ಯಾವುದು ಈ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್? Whether it is radial node or angular node. Number of radial node n minus l minus 1, n is to 2, l is to 1, 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 0. ಅಂದ್ರೆ 2p orbital ಅಲ್ಲಿ radial node ಇಲ್ಲ. Spherical region probability density 0 ಇರುವಂತಹ spherical region 2p orbital ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So it is equal to 0. But L is equal to 1, we know. L is equal to 1. So that's why angular node in case of p orbital it is 1. ಯಾವುದೇ p orbital ತಗೊಳ್ಳಿ, the number of angular node it is equal to 1 because L is equal to 1. It is 2p, 3p, 4p, 5p. So for any p orbital, the number of angular node it is always equal to 1. But the number of radial node it may differ depending upon the principal quantum number. 2p, 3p ಯಾವುದು ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ radial nodes vary ಆಗ್ತದೆ ನಂಬರ್. But angular